Assalamu alaikum and welcome to the presidency. मैं आप सब को माइनॉरिटीज़ डे के इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। इस दिन को मनाने का मकसद पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली में पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का किरदार का इख्तिरार किया जाए। I think, ladies and gentlemen, the speech is to be put to another day. I have to talk from my heart. हमारे यहाँ पाकिस्तान में we are the age, we are the generation जो 70s से जो पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान के बाद हुआ उसको ही आईनी हम गवाह हैं। मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन शायद नहीं, बहुत सी जनरेशन शायद नहीं, मगर मेरी जनरेशन गवाह है। और तब से उस ज़माने तक से हमें जिस तरह डिवाइड किया गया, फिर हमें कमज़ोर करके और फिर एक मोहल्ले की एक हमारे पड़ोस मुल्क की जंग में झोंक दिया गया, जो आई एम नॉट सेइंग किसी की गलती है, हमारी ही गलती है। वन शुड सी बिफोर वन लीप्स। और उसके आफ्टर इफेक्ट्स वी डिड नॉट फोरसी, और उसका रिएक्शन टू पाकिस्तान वी डिड नॉट compensate, we did not think of. We did not think that these people who we are creating or are being created by friends of short-term friends and not long-term friends, उसके consequences क्या होंगे हमारी आने वाली generation पे. Now we have hundreds of madrasas who are, everybody is treating and teaching their own religion, their own interpretation of Quran, not the interpretation of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He made Pakistan for a certain particular point. He could see Modi, India, 70 years ago. आज मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज़ को सेफ हेवन नहीं है। और ये बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हज़रत कायद-ए-आज़म ने उस वक्त महसूस की कि एक दिन ये होगा, और उस वजह से हमने पाकिस्तान बनाया, हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया। सिंध असेंबली आपको पता है, after Bangladesh Assembly was the second to pass the resolution of Pakistan. So we passed the resolution of Pakistan. My father as a youngster was in the Muslim League, और बना के रहेंगे Pakistan. So whatever we did was in the right direction, but then the world powers are the world powers. Today, गाज़ा पे जो मिसाइल जा रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि ये मुसलमान है आगे, या ये क्रिश्चियन है, या किसी और कौम का बंदा है. That missile is a missile. And if you think that there are no Christians in Jordan or no Christians in Gaza, you're mistaken. There are many, very many of them. But they are also being sacrificed in world politics. So 40 years we were in the neighborhood with a war mandate, with a war mindset, and the after effects we did not think of. Okay, this is our nation, this is our country, this is our children's future, and we intend
to abide by it and live by it and make sure. And you are all our children. جتنی minorities ہیں, you are all our children. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ 5% اور 2% اور 10%. یہ تو اوور میرٹ ہونا چاہیے کہ میرٹ پہ جو بچے آ رہے ہیں اس کے علاوہ 5% and in every department, not just one department or government department, from education to police to other departments. We should have reserved seats for minorities and try and push them up rather than push them down. So, with coming from a province, or that time maybe all this was sin, there is a famous couplet by Shah Abdul Latif Bhittai کہ ملک مرئی مڑئی منصور کوہی کوہندے کیترا. جب عراق میں منصور حلاج کو شہید کیا تو اس پہ شاہ لطیف عبد البھٹائی نے یہ بیت کہا. تو ہم سندھ کے لوگ اس دھرتی کے لوگ ہیں. ہم بغداد کا درد بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں, ہم دنیا کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس پہ ری ایکشن کرتے ہیں. اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ جتنی ہو سکے ہم آپ کی فیسیلیٹیشن کریں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ احسان کسی کے اوپر نہیں کر رہا. دس از مائی ڈیوٹی, اس کا میں نے قسم اٹھایا ہے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گو فارورڈ آن یور بہاف for the belief of my own self, not just the belief of yourself, myself. میں نے قسم اٹھایا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ, اور میں نے حضرت محمد علی جناح سے وعدہ کیا ہے اس کی قبر سے کہ ہم آپ کا, پاکستان کا اور ہر انٹرسٹ سنبھال کے رکھیں گے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا, مولا نے ہمیں طاقت دی تو ہم مائنورٹی ڈیز اور اس کے ساتھ فالو اپ وہ بھی فالو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ دعا کیجیے گا, اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان کھپے. صدر